Herkese merhaba. Londra gezimizin ikinci durağı, Londra'ya 1,5 saat mesafede bulunan Watford şehrindeki Harry Potter Stüdyoları. Birbirinden etkileyici dekorların bulunduğu, dönemin ambiyansını yaşatan bu büyüleyici şehir, bakalım sizi de etkileyecek mi? İyi seyirler. Yine geniş bir arazide girişte yasaları var. Evet, ilk gezi yeri burası. Ve Harry Potter'ın odası. Buradan girdik. Bu da 3. oda. Birazdan sinema seyredeceğiz. Excellent. Well then, take it away, portraits. Devamında bu odaya çıktık. One of my favourite moments about the Harry Potter films is the bit where Harry gets to ride Buckbeak off in the lesson. It's sort of like a break in the films where he just gets to the castle. Welcome to Hogwarts. So gently push those doors in for me. Lovely, wonderful, wonderful round of applause for our wonderful campus. And please do follow us in to the one and only Great Hall of Hogwarts.
Gel ormana girelim. Evet, büyülü orman. Şimdi buna bineceğiz.
Yes. Yeah? What's up? Sí, sí, ahora vamos a mover.